Alright. This is 5G TV and I'm your host Baba G, and today we are going to talk about life behind the lens. Before I proceed, 5G TV is an online TV working under family fair photography. And under family fair photography, I would like to say family fair photography is one of the biggest studio in the western region, which is located in Bungoma County and next to Governor's office opposite Zabibu Hotel, Ebenezer Building, second floor, room number RB05. And today, this being a studio, we gotta talk about photography. And in that sector, I'll bring you one of my guests, who is the baddest photographer, who is going to take us through the talk of today. And the talk being life behind the lens. And the guest is right here. Welcome bro. Fiti. Freshi. Karibu. Thank you. Uko kukoje? Kuko freshi baba. Kila kitu iko sawa? Nashukuru. Kila mtu ako poa? Maisha safi, maisha kutulia baba. Kila mtu ako na juice? Iko baba. Haya twende basi. As I said earlier, this is the guest, the baddest photographer, who is going to tell us who is he here. So, bwana photographer, Basi mwanzo baba. tell them who you are. Mambo vipi, mambo fresh. I go by the name ISMA. Wengi wananijua kama ISMA, but jina ya career wananiita Mr.Opiyo. Jina ya career gani? Okay, I work behind the lens. I'm a photographer, professional. Yeah. Okay, professional photographer. Yeah. And this being family fair photography, as I said earlier, 5G TV works under family fair photography. Whatever you're seeing here is courtesy of family fair photography, and this is now the face of family fair photography, who is going to tell us what is entailed inside this studio. Bwana Ismail, Asemaje baba? nasema unaitwa Mr.Opiyo Kenya. Mr.Opiyo Kenya mwenyewe. Karibu nyumbani. Nashukuru. Feel free. Hali koje baba? Sisi tuko poa kupambana. Uko fresh na kuona. Venaniona tu hivi ndo niko daily basis. And in this regard, bwana Ismail, let me ask you a question. Umefanya kazi kwa muda gani? Personally kama photographer, professionally nimeanza kufanya hii kazi like 2 years ago. 2 years ago. So you have a 2-year experience. Yeah. Pa. Picha tu. Ndio hivyo baba. It seems very interesting. And bwana Ismail, if I may ask, for the 2 years you've been doing this job, and you know kila kazi mtu hawezi fanya yenye haina benefit. Kweli. Photography iko na pesa? Baba, mkwanje tunayo. Ndio maana na look very fresh and clean. Piga pamba. Unaje? That's all right. And bwana Ismail, 2 years down the line you've been doing this. Can you remember the first picture you took? Nakumbuka bana kwa uzuri sana. Unakumbuka vizuri picha ndio ulipiga? Kabisa. Nakumbuka the first picture I took ilikuwa like 2 years ago. Kuna mama fulani jirani yangu nikiwa shuleni, alikuwa amenunulia mtoto wake nguo. Akaniita nimpige picha. Nikampiga. Hiyo picha ilikuwa safi vile, lakini ilinipatia shilingi 400. So you earned 400 shillings mara ya kwanza ulipata for so? Yeah. Ilikuwa mwaka gani? Nakumbuka nilikuwa sekondia nikiwa campus. So ulianza job ukiwa campus? Yeah. And if I may ask bwana Ismail, Mr.Opiyo Kenya, hii job umesomea ama ni kitu unafanya out of passion? Nilisomea na pia ikakuja ku develop inside me, sasa ni passion yangu. Hapo kwa masomo, which school? Nilisomea shule fulani huko Eldoret inaitwa Alfax University. Alfax University. Yeah. Kuna Alfax University Kenya? Google my friend. Tembea Kenya. Okay. Kenya. Kumbe mimi niko nyuma. Karibu. So, bwana Ismail. Alfax ukasoma, ukamaliza, ukaanza kufanya photography, ukagraduate, umekuwa family fair now is 2 years ukifanya tu hii job. Tell us, what do you guys have, maybe what do you offer hapa ndani, mna deal na nini? Okay, when you come to kwanza
Family Fair, we are located in Bungoma town. Kama ushaitembea Bungoma, opposite, kama unajua the famous hotel inaitwa Zabibu Hotel, iko opposite. Kuna building iko opposite inaitwa Ebenezer Building. Ukiingia hiyo building, second floor utapata room number RB05, utatupata pale second floor. All right. Remember, as I said, this is the courtesy of you guys. Family Fair is courtesy. Everything you see here, me kuka hapa, courtesy of Family Fair photography. So, this is what they offer. Portrait, fashion, weddings. If you have a family, unaweza kuja tunapiga picha, event. We kumbuka tuko na drones, nini, organization, tunakuja tunapiga picha, software installations. Kama you are a photographer na unataka hizi softwares, tuko nazo. Graphic designs tunafanya, documentaries, TV adverts like these ones, TV shows kama hii pia, events, kila kitu. So, Bwana Ismail, I would like to ask you a question. You're doing all this, you know, you've been doing all this 2 years down the line. Kuna hiyo experience ya miaka mbili si kidogo. Even a month inaweza change mtu. So, 2 years, that's a much experience. And you know, you have those what you call repercussions or outcomes, ndasema challenges. Naelewa? Yeah. So what do you face as a photographer kwa hii field? Ukiwa hapa ndani, wewe ndo huyo model. Okay, generally what do you face? What are the challenges you face? Generally kama photographer kuna challenges moja hapa na kule utakama across nayo. First of all, challenge ili tu mess sana ni ile challenge ya corona. Remember your time ilikam, ma clients wakakuwa kidogo, unaona, job ikakuwa chini. Hiyo ni challenge number 1. Challenge number 2 utapata ni bei. Utapata mko na difference in prices. Utapata maybe photographer mwingine ana charge a lower price, utapata mwingine wana charge price iko fiti kulingana na what they offer. For example, as kama Family Fair photography, to invest mostly kwa equipment zetu. We have the best equipments. Ukipata the camera that we are using right now is almost 200 or 300 and above K, you know. Alafu unapata photographer wengine wana offer job yenye bei yao iko chini, unaona. Hiyo sana ni challenge nyingine. Yeah. Kuna kitu na miss out because if you are saying kuna photographers wengine, that means you guys have competitors. Do you have face any competition around? Yeah, in a business lazima kuwe na competition, yeah. Is it a healthy one ama inawalemea as Family Fair? As Family Fair photography, we have 2 competitors, We compete against ourselves, We are number 1 and number 2. Yeah. So you are the best, that is what you are trying to say. Yeah. Alright, so Bwana Ismail, kwa mfano, if I may ask, photography, you know, you meet many people. And in this sector, majority families, they come, yes, but it's rare. Youths sana, and youths sana say maboy, madem ukuja hapa. And that brings me another question. Yeah. Do you have someone with you? Love life. Like uko na mpenzi. You are too young to have a wife. Oh, sorry. Uko na bibi. Siwezi sema niko na mke ama nini, lakini mrembo wako. Pause. Hapo kwa mrembo tunaenda kumjua. And before that, kunywa juice, bro. Cheers. Acha uwe. You have to cheer first before you drink. Yeah. And we will be right back after a break. Kidogo. Bye. We are back again like no one business, So Bwana Ismail tumerudi na tulikuwa tumeachia pale kwa dem Mamaz. In fact tuache kumuita dem, kama uko naye imuite Mamaz. Tuambie kuhusu Mamaz. Vile nimesema niko na I'm taken but I keep her name private. Yeah.
And you are taken. Yeah. You and take. Untaken. Taken where? Taken where? Evil to. Taken to that. Huko kwingine. All right. Bwana Mr.Opiyo, Kenya is taken. Kama unamkufanga, mkufe tu utafufuka. Is taken. And that my question comes again. Now that you are taken, uko na mama, is she supportive? Ana support asoli yako? Considering una meet madimu wengi hapa, unapiga picha zingine manze inakutano, you know you are normal. Music on social media, na si ati hizo picha wana download, people you know. Nasikia? Unakuwa umekufa mtu unakutana na picha yake, ties ziko nje zinameremeta, mume edit. How do you go about that? Na wakati unamtumia, maybe unafanyia job kwa nyumba ama hapa job, mama akuje anapate una edit. Is she okay? Ako fresh. Lazima ata complain aseme nini, lakini I make her understand. Uzuri ni dem anaelewa, anajua ni hustle yetu, hii ndio inatuletea food, ina pay bills nini. So ana understand. Yeah. Mwambie big up mama kwa pale. Big up mama. Sounds so sweet. So mama wa ISMA anafanya hiyo kazi tu, si ati anapenda kufanya. Hiyo ndio inawakilisha, hiyo ndio anafanya unaitwa mama. Maybe ulimpenda juu photographer, so penda yeye hivyo. So bwana Ismail, tulikuwa bado kwa challenges zilisha. Challenge nyingine utapata ni client client anakam ama anakuita shoot na budget yake maybe ni ya 1k. Amekuita shoot ya tuseme birthday yeah. Birthday. Akona shoot ya birthday na budget yake for example ni 1k na anataka umshoot for the whole afternoon. Consider what I put in mind ni gears zenye msee anatumia. For example mimi gear nikienda shoot na nabeba kitu itanipatia job fiti. Like nabeba kamera yangu, nabeba speed light yangu hapo, strobe nini hizo, naenda nimpatie job fiti. Sasa unaona hiyo haingiani kabisa, lakini anataka kupatie thao. Wewe ukikataa anasema a certain photographer akona madhara nilimuita job fulani akalenga, una get. I put in mind hiyo. Okay. But that's a challenge and that's very sensitive. So ukisipoenda kuna mtu ataenda kufanya the same thing at the same price. Wewe utapata some photographers huko nje wataenda wafanye. But mimi I regard them as non-professional photographers. For example ulinunua camera above 55k, the cheapest camera inaenda na kitu 55 hapo. Inaweza kupatia job fit. Alafu wewe msee anakuita job ya tao. Wewe unaenda, una get. Hiyo I own you bro. Kama ni unafanya hiyo kitu simama, stop. Takufinya, mwambie takufinya. Okay. So what do you have to tell those photographers who stop? They should stop. Stop bana. Mimi kitu naweza kwambia ni photography inalipa bro. Inalipa fiti na ukitake job yako serious. Ukiput in mind vitu ulinunua. Na umekumbuka ulisomea hiyo stuff, is your profession. You is like daktari pia. Unaona daktari amesoma, amelipa fee kabisa shule. So hawezi pata daktari anadunga mgonjwa na shilingi 2 ama shilingi 3 Mtu lazima I respect hustle ya mse. Unaget hiyo ndio tunaweza ambia tuma photographer. Good. I think wamesikia. I don't need to repeat. And bwana Ismail, this is family fair photography. There is something I want you to elaborate kidogo. Do you have a brief history of family photography, family fair photography? Can you tell us how it started, how you're here? Because I'm sure ulipitia channels. This is a company. I'm sure ulipitia channel fulani ndo kajikuta uko family fair, one of the biggest companies. Can you tell us the origin of this company? Actually sina history more kuhusu family fair photography, but all I know is
Family Fair Photography is is one of the biggest company here in Western. Sababu ya job tuna offer in terms of quality, in terms of good work, in both videography and. But I want to big up Mr. Shem. Mr. Shem, we work with him here. Is our director. Yeye ndiye ametukuza hapa. Yeye ndiye amefanya now I am who I am. Amenifunza nini na nini. Yeah. So Family Fair, you know you have a team. Can you name them? So that client akifika hapa akutana na majina kama gani. Aya, ukiingia Family Fair Photography utapata a team of professional photographer. Utapata pale Mr. Gideon Etiang, who is my host today. Baba G here. Utapata Mr. Samuel Lambeta. Many of you guys know him as Lambeta. And then utanipata mimi Mr. Opiyo. I go by the name Mr. Opiyo, but jina mtamu nanijua kama ISMA. Ukiingia kwa main office pale utapata Mr. Shemo Chiang, who is our director. Then of course our CEO uta interact na yeye mostly on social media, anaitwa Godfrey Onancha. Yeah. Godfrey Onancha, but makosa umefanya. Usiwaambia watu jina yangu ya pili. That name is always silent. That is a silent name. So that's a silent name. Hata sijui kwa nini umemanage kuitamka. But thanks. I go by the name Gideon. Baba G, that's the commonly named jina ya kazi, jina ya hapa Baba G. Yeye amesema jina ya ID ni kama anapewa pesa. Utanipea do? Tutawezana. So, Bwana Ismail, this is a Family Fair. You mentioned your boss there, Bwana Godfrey Onancha, Shim, Ambetsa, you yourself, me hapa. I know, let me say something on that. I'm part of him, by the way. I'm hosting him here, but I'm part of him. He's my colleague. And naaminia kazi yake. Tunaaminiana, acha niseme hivyo. Naaminia kazi yake. Is one of the best photographers who will satisfy you when it comes to photography. And big up Papa Godfrey Onancha. Godfrey Onancha is the man behind all of us. Is like a father. Unajua ukiwa nyumbani mtu akuzae na akulee, akulishe, mtu akupea platform ndio hiyo kula. This is our home, manze. This is our home. Papa Godfrey, God bless you wherever you are. We are happy, and everything happening here is courtesy of you, and this is our company. Thank you so much. So Bwana Ismail, yes. Watupata wapi kwa mitandao ya kijamii almaarufu social media platforms? On all social media accounts unatupata pale at Family Fair Photography. Yeah. Both IG, Facebook. If you want to book us through the email, unatupata at familyfairphotography@gmail.com. Namba ya simu utapata pale IG ama Facebook iko pale. Yeah. Thank you so much. This has been our guest today, who is the baddest photographer, Papa Ismail, Mr.Opiyo Kenya. And behind the lens, outside there, is none other than director Shem. Sema Shem. Papa Tikolo. Papa Tikolo. So, Papa Shem, thanks for making this happen, and for my guest, thanks for making your time, creating your time for me, and to the entire Family Fair fraternity. I want to say thank you. And up to this regard, the only thing I will request from you guys is, please, I repeat, please, kunywa juice kwanza before I say it. Just take a sip. Hey, leo utaki to Okay, umaliza. Tunazachia. Si lazima tunazachia ndo tumalize. So, before I say this, please subscribe. That's what I wanted to say. Subscribe. It's free. Ukipita pale, you meet big fish, una meet watu kubwa. The only thing is subscribe. And for this, come one, come all, let's shoot. Up this juncture, I would like to say thank you for your time. Thank you for watching. Please share, subscribe, like, and all of that. Thank you so much. Thank you. Asanteni times 3. Asanteni sana. Kwaheri.
For the next episode, tutakutana papa hapa. We are bringing one of the big fish in this seat. Hii inaitwa hot seat. Hii ni hot. Unasikia aje joto hapo? Kiti baridi. Uzuri utakunywa juice. Huku ni moto, huku juice baridi inaingia. Thank you so much. Bye. I love you. Wapenda.